Het is 3, October 2019, vier, jaar, nachts. Het Anne Frank Huis aan de Prinsengracht in Amsterdam ligt in diepe duisternis. Het museum is gesloten, de straten, zijn, leeg, beveiligingsmedewerker. Robert van Dijk zit in die controlekamer. Naar de monitoren Huis, werkt, hier, als jaar, Huis, kent, geluid, van dit, oude, gebouw. Het, kraken, van de trap, het, fluiten, van de wind, door, de ramen, maar, van act, hurt, Huis, iets, anderzien voetstap, de deljacht, op de tweed, verdepien. Robert Franst, Ali Duran, zien, op, slot. Ali Alleman, staan on, niemand kan bijna zien Huis. Checked de cameras, niets, leeg, gangen, leeg kamers, Huispakt, Zion, zaklamp, en loopt, naar boven, Zion, hartbonzen, in Zion kiel, de trap krokt onder Zion goikt. Elk, stap, voltswaarder, dan de vorige, en, dan wanneer, Huis, de tweed, verdeping, bereikt, hoort, Huis, het, einstem, zakt, fluisterend. In het Duits, hilf mir, help me, Bert verstiefet, Zion, Adam blijft, stekken, destem komt. Uit, de richting, van het, Huis, het geheim, deel waar, Anne Frank en haar, family zich, 2 jaar lang, verborgen hielden. Huis, richt, Zion, zaklamp, het licht trilt, in Zion hand, en daar, in die schaduwing, ziet, Huis, iets bugan, in gedante, klein, mager, met lang, donker haar, en dan verdwijnt het. Robert rent, terug naar beneden, Huis belt de politie, ze vinden niets, maar divulgend octend, ontdekken ze, iets vreemds, in Agnes' kamer, op het, klein bureau, waar ze, haar dagboek, schrijft, lit, in pen, in Anna Volpen, die, vandaag, niet lag, en noost, de pen, in vers, vel papier, met, zin, erop. In handschrift, dat angstenjagend viel liegt op dat van Anne Frank. Ik ben hier, nog steeds, welkom best lustraar, bij een verhaal, dat niemand, hardap, durft te vertellen. Een verhaal, over het, mist, bezot, museum van Nederland. Een verhaal, over wat, a werkelijk, gebert, wanneer, de laatste bezoeker, vertrekt, en de lichten uitgaan. Dit is het, verhaal van het, spook van het, Anne Frank Huis laten we beginnen, bij het begin. 6 July 1942, dat is de dag, waarop, de familie, Frank zich, verstopten. Het Huis, aan die Prinsengracht 263, Anne is durchen, jaar oud, samen met haar vader Otto, haar moeder Edith, haar zus Margot, en later vier, anderen, liefd, ze daar verborgen, actor Indraber bokenkast, 2 jaar lang, 761 dagen, elk dag in stilte, elk dag in angst, bang voor. Ontdekking bang voor vered. De Gestapo komt iemand, heeft hen verraden, ze worden allemaal gearresteerd, en wordt eerst naar Westerbork gestuurd, daarna naar Auschwitz, en uiteindelijk naar Bergen-Belsen, daar sterft ze in maart 1945, slechts enkel weken voordat het kamp wordt bevredigd. Ze is 15 jaar oud, van de oud, onderdrukkers overleefd alian Otto Frank dat is de bekend geschiedenis. De geschiedenis, die miljoenen mensen kennen, maar wat niemand je vertelt, is wat daarna gebeurt, want het Huis wordt niet direct in museum. Oh nee, hier stond het leeg, jaren lang, het gebouw
zelfs gesloten worden in 1955, maar Otto Frank wacht over Huis wild dat mensen Zudan begrijpen wat gebeurt was op 3 May 1960 opened het Anne Frank Huis officieel Zion Duren ALZ Museumen vanaf die eerste Zion de verhalen, de fluisteringen, de dingen, die mensen zien en horen maar niet durven te melden. Ik heb gesproken met medewerkers, beveiligingsmedewerkers, schoenmakers, gidsen en wat zed me vertelden. Het igt mean bloed Maria de Groot worked van 1987 tot 2003 als van schoenmaker in het museum. Ze was altijd allion, na sluitingstaged, wanneer de lots, bezoekers vertrekken waren. In het begin verteld ze me, dat ik dat het gewoon in gebouw was dat oude gebouwen, nu in mail geluid maken, maar toen, na een maand of drie, begon ik het te voelen, die onwes guy, verl, in het achterhuis, alsof iemand naar keek, alsof niet allian was opt in avond in January 1988, mocht Maria schoon in Anne's klein kamertje. Ze dweelt de vloer, poets de ramen, en dan hurt, ze het, voetstappen, boven haar, opie de zolder. Mara is niemand, opie de zolder. Het museum is gesloten, ze is de enige, Maria verstijft, de voetstappen stoppen, en dan hurt, ze iets wat, ze nu het, zel vergeten, het geluid van schrijven, het krassen van in, pen op papier, snel, driftig, alsof iemand, hastig, iets opschrijft, het komt uit de kamer waar ze staat. Mara is niemand. Maria lot, haar, duwijl, volen, en rent, naar bitten, ze komt. Pa divulgend, octen terug. En wanneer ze terugkomt, vindt ze haar dweil, netjes, opgerold, in de hoek. Alsof iemand het, voor haar heeft, opgeruimd of neem, het verhaal, van beveiligingsmedewerker bij Hendrik Jensen. Huis worked nachtwacht in het museum van 2005 tot 2010 de cameras. Vertel Huis, waaron het ergst, soms wanneer naar de monitor kiek zag, buigingen, shadowan die door die gangen gliden, altijdig de Sandre, en jaar. Op 14 February 2007 zit Hendrik Zols Guenlage in die controlekamer. Huis drinkt koffie, bladdert door een tijdschrift en dan gaat alarm af, buigingsdetectie in het achterhuis. Huis checkt de camera, en wat Huis ziet maakt dat zien bloed bevriest. In gedante klein, met lang haar, stand voor het raam in Anne's kamer. De gedante kijkt naar bitten alsof ze naar iets zoekt. Naar vrijheid, misschien. Hendrik rent naar boven, maar wanneer Huis de kamer bereikt is unimen alien. Die gordijnen bugan alsof iemand het heeft aangeraakt en het raam staat op ze in keer. Maar Hendrik Huis zeker dat het dicht was. Huis heeft het zelf gecontroleerd. Your eerder maar hier wordt het angstengagend. Want Hendrik is niet die enige in die afgelopen 20 jaar hebben tientelen beveiligingsmedewerkers hetzelfde gemeled, elteged, hetzelfde. Raam, alteged, tussen draaien, vier, nachts en wanneer het museum bester de meldingen analyseert,
Zin, Patroon, die Warnemingen, geboren, vooral wrong, voor Augustus, de datum, waarop, en haar family woorden, geregistrerd, toeval, misschien. Maar wat, als het, dat niet, is maar het, zien niet, alien de medewerkers, die dingen ervaren, ook bezoekers, desenden bezoekers, maar de meest, vertellen het niet, ze gewoon, zich, of ze denken dat mensen, hengek, zullen vinden, maar samigen, delan hun, verhaal, wel, online, op fora, in recensussen 2016, schrift 1, Amerikaans tourist, Genemed, Sarah Mitchell, op TripAdvisor, EK bezocht, het Anne Frank Huis, in November. Het was een emotioneel ervaring, zoals Jesu, verwachten. Maar toen ik in het achterhuis was, in de kleine kamer, waar Anne sliep, voelde ik opiens, in hand, opt me aan, schouder, zacht, bijna, troostend, ik draid me om, was niemand achter me, die ander bezoekers standen, meters, verderop, ik weet wat. Ik volde, en ik zal het, nooit vergeten, die recensie, word, benan, in dag, verwijderd. Maar screenshots, blijf van bestenaf, het verhaal, van in Nederlandse jaar, Emma Vanderberg die het museum bezocht, met haar klas, in 2018, ze staat in Agnes' kamer, en maakt, in foto, met haar telefoon. Later wanneer ze thuiskomt, en de foto bekijkt, ziet ze iets vreemds, in die achtergrond, in die spiegel die, aan die muur hangt, is, in reflectie, in gezicht, in jongmeisje, met, donker haar, maar Emma stond, alien, in die hoek, was niemand anders. Ze laat de foto, aan haar moeder zien. Haar moeder, wordt, bleek, delete die foto, zet ze, nu, Emma delete de foto, maar. Ze heeft hem eerst naar twee vriendinnen gestuurd, en wanneer online zoekt, kan hem nog steeds vinden. Ik heb hem gezien, en ik moet vertellen, het gezicht in de spiegel. Het lijkt angstenjagend veel op Anne Frank dan is het verhaal van de Japans toerist Kenji Tanaka. Hij bezocht het museum in 2019 met zijn vrouw. Ze staan in het achterhuis. En Kenji volt zich opens, misselijk, duisselig, alsof de lucht om hem heen dikker wordt, zwaarder, hij zet tegen zijn vrouw dat. Maar wanneer hij naar de uitgang loopt hoort hij een stem zachten, het Engels stay. Please stay, blijf, alsjeblieft, blijf. Kenji kijkt zich heen, niemand heeft iets gezegd. Die ander bezoekers lopen rustig, wrong, maar de stem, blijft herhalen, stay, please stay. Kenji rent naar bitten, zien vrouwt hem aan, wie, vragen hem wat is, maar hij kan het niet uitleggen. Hij huwt ietsen dat is, iets dat hem niet wild laten gaan, maar hij wordt het echt griezelig, want zien patronen dingen die steeds terugeren, altijd dezelfde tijd. Cassandra, en vier, jaar, nachts, altijd dezelfde plek, het achterhuis, altijd hetzelfde geluid, voetstappen, flüsteren, en altijd dezelfde datum, voor Augustus. De dag waarop, en in haar family woorden geregistrerden, de noot van, voor Augustus 2012, gebeurt iets, wat niemand kan verklaren. Het museum heeft,
in special alarm system ALSR brand is ALSR Wert ingebroken got het AFO die nohot got het alarm AFR Drake hier elk keer zonder redden de brandweer kommt sie vinden niets Jean Brand Jean Inbrock Marwanier beveiligingsmedewerker Thomas de Witt die Kameropnames terugiekt ziet Huis iets wat hem die rest van zien leven achtervolgt impressies 317 jaar het moment waarop de Gestapo het Achterhuis binnenwil in 1944 versioned op alle cameras tegelijk geen storing vijf seconden lang en wanneer het beeld terugkomt staat recap bureau in Agnes Kemmer in boek in klein rugeroot dagboek maar dat dagboek het originele dagboek van Anne lit valig in incluis het is in van de mist bewaakt beerwerpen van Nederland Ho kan dan in dagboek op het bureau liggen. Thomas rent naar boven Huis opent de deur. Het dagboek is unog. Huis durft het niet aan te raken. Huis belt zien baas wanneer sie het onderzoeken blijkt het een replica te zien. Een replica die in die museumwinkel wordt verkocht, maar alle winkel de zien divulgend octend geteld, geen enkel ontbreekt. Waar kwam dat dagboek vandaan? Niemand huwet het en wat nog vreemder is. Wanneer sie het dagboek openen, staat geschreven op die eerste pagina in handschrift dat geen van hen herkent maar dat angst en jagendud uitziet. Laat me niet vergeten worden die woorden. Laat me niet vergeten worden die blijf van beige. Thomas Huis kan niet meer slapen. Huis ziet sie voor zich elk keer wanneer Huis zijn ogen sluit. Endre maanden later, na nog twee nachtelijke incidenten, stopt Huis met zijn boon. Ike kan het niet meer vertelt Huis tegen zijn vrouw. Is iets in dat jullie. Iets dat wil dat we weten dat het is ion. Experts die proberen het te ver. Professor David Klein van de Universiteit van Amsterdam heeft paranormal activiteit in het Anne Frank Huis best. Leest het god paranormal activiteit. In 2015 publiceert Huis een controversial artikel waarin Huis stelt traumalat sporen actor niet alleen in het geheugen van mensen maar in plaatsen zelf. Het Achterhuis was de plek van intens angst, verdriet den wanhoop. Is het zo vreemd te denken dat die emities blijf van Hagen Klein heeft interviews gedaan met meer dan 100 medewerkers en bezoekers die vreemd dingen hebben meegemaakt en wat Huis ontdekt is verontrustend meer. Dan 70% van de mensen die iets paranormals meegemaakt hebben beschreven hetzelf. Klein, mager, met lang donker haar tussen de derschen. In 15 jaar oud, in ze doet hetzelfde, ze kijkt uit het raam, of ze te schrijven, of ze fluistert, hulp, het is alsof, zet klein, in deel van een hier, is gebleven, niet. Haar geest, in traditioneel zin maar, in echo. In herhaling van haar lots, momenten van angst. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Sommige onderzoekers denken dat het iets anders is. Iets duisterderzer, Elise van Houten, parapsycholoog, heeft een ander theorie. Het Anne Frank Huis trekt niet alleen toeristen aan
het trekt ook entiteiten. Gasten, die, aangetrokken worden door de sterk. Emities, die, daar nog steeds hangen. Mischen is wat mensen zien niet aan. Mischen is het iets anders. Iets dat haar gedante heeft aangenamen denk daar even over na. Wat als wat mensen zien niet aan is maar iets dat doet, alsof iets dat zich vote met het verdriet en de angst die dat jullie nog steeds doordranken. In 2017 gebeurt iets wat dis theorie ligt te ondersteunen. In groep paranormal onderzoekers krijgt toestemming om in het museum door te brengen. Ze brengen apparatuur EMF-meters, thermische cameras, voice recorders. Het team bestaat uit vijf mensen, allemaal ervaren, allemaal sceptisch, maar open-mindedem. 245 your registraren hun apparaten in plaats alleen temperatuurdeling in het achterhuis van 18 graden naar 4 graden in minder dan 10 seconden hun EMF-meters slaan op tilt en dan hoort een van hen, Jessica Vermeer, een stem, helder, in het Nederlands, geweg. Julie horen hier niet. Jessica die de voice recorder vasthoud vraagt wie Benji Anne stilt en dan zo zegt dat ze het bijna mist. Ik ben niet Anne maar ik ken haar. Het team vertrekt metaan ze weigeren die opnames te maar in 2019 lekt een deel naar bidden. Kunt het nog steeds vinden als goed zoekt en wanneer luistert, wanneer echt luistert, hoor het instem. Kud hal helemaal niet als in jong en dat is het angstengend, want als het niet en is, wie is het dan? En wat wil het? Jessica Vermeer geeft in jaar later in interview on in paranormal tijdschrift. Ze vertelt wat ze die no het volde. Het was alsof iets tussen ons en stond. Iets dat niet wild dat we contact maakten. Iets dat jaloers was bezitterig en toehan weave. Rogan v. het was toehan we die vrag stelden vold ik pure hot pure woed. Alsof we iets hadden aangerakt dat niet aangerakt wild worden is nog verhaal dat ik moet vertellen. Het verhaal van Otto Frank zelf Annes Vader die enige overlevend van het achterhuis. Na die oorlog keerd Heids terug naar Amsterdam. Heids keerd terug naar het achterhuis. Vrienden vertellen dat Heids voxnots terugkwam alien en dat Heids Aaron in Agnes kamer zat staren naar het raam alsof Heids watched op iets of iemand. In 1979, in jaar voordat Heids stierf, gaf Otto een interview aan een Nederlandse journalist. Bijna niemand kent dit interview. Het is nu het officieel gepubliceerd, maar transcripties bestaan die journalist vraagt. Meneer Frank Volt UNS aanwezigheid nog steeds in het act. Otto is stil, lang en dan zet Heids Psalms nachts wanneer ik daar ben, hoor ik haar schrijven, ik hoor haar pen op het papier, en ik hoor het hen niet hit en miggel meg id niel std niel van mij dent dat ze nu het echt is weggegaan.
die journalist fraged, bedoelt u dat ze daar is, dat haar geest daar is, Otto kijkt naar hem en zijn ogen. Zo vertelt die journalist later, waren gevuld met tranen. Ik het hit niet, fluist Otto, maar ik hoop hit, want als ze daar is dan is ze, tenminst niet alleen die worden, dan is ze tenminst niet alleen die blijven hangen, want wat als Otto gelijk had, wat als en daarnog steeds is vastgezet, in dat ui, voor altijd wachtend, voor altijd hopend, voor altijd bangleten, we afsluiten met de waarheid. Of wat ik denk, dat de waarheid is, het Anne Frank Huis is meer dan een museum. Het is een monument van verdriet, van angst, van verlies en misschien. Zoals sommige wetenschappers geleven, laten zulk intens emities sporen achter, niet fysiek, maar op in ander manier die we niet begrijpen. En heel misteen, is aan daarnog steeds, niet als een spook dat rondwaart en mensen bang maakt, maar als in echo, in herinnering die niet wil vervagen. Of misschien is het iets anders, iets dat we niet kunnen verklaren, iets dat zich voordat met onze emities wanneer we dat ui bezoeken en hulan in mischt dat we nu het hebben gokend maar tuk lief hebben jaar is die twist, die echt griezelige twist. In 2021, tijdens die COVID-lockdown, was het museum maandenlang gesloten. Geen bezoekers, geen medewerkers, alleen stilt, maar de cameras bleven draaien en wanneer medewerkers in juni reageerden en de opnames bekoken vonden, ze iets wat niemand kan verklaren, elk nehand, om 317 uur, versend op de camera in Agnes kamer in storing, 5 seconden lang en elk keer dat het beeld terugkomt, litter iets nieuws op het bureau. In pen, in vel papier, in bloem, klein dingen, alsof iemand daar woont, alsof iemand probeert te laten zien, ik ben hier, ik beste, nog steeds en wat, nog vreemder is, op de vellen papier, staan woorden, geschreven, altijd dezelfde woorden, in verschillende handschriften, alsof meerder mensen het hebben geschreven, wij zien hier, wij vergeten niet, laat ons niet vergeten niet, ik maar wij, alsof het niet alleen aan is maar alle at anderdwikkers, allemaal nog steeds daar, allemaal nog steeds wachtend museumleiding heeft besloten dit niet openbaar te maken begrijpelijk, want we zu hen geleven en belangrijker, wat zu het betekenen voor die nagedachtenis van Anne, maar ik vertel het omdat ge het recht hebt om te weten als ge het Anne Frank Huis bezoekt, wees dan respectful, wees stil, en als ge in het achterhuis bent, in Anne's klein kamertje, en ge volt, in kud windvlog, of ge hört het geluid van schrijven, of ge ziet, in de spiegel, in gedante, dia niet zu moeten, zien wees niet bang, misschien, heel misschien, is het gewoon aan, nog steeds schrijvend, nog steeds hopen, nog steeds wachtend om gehoord te worden maar, is iets dat ge moet weten, iets dat ik nog niet heb verteld, sinds 2021, sinds die lockdown, zien meer incidenten,
meer warnemen, alsof, wat daar ook, is sterker, is Jerden, wakkerder, hongeriger. In 2022 meldt een beveiligingsmedewerker 7 nachten achter elkaar dezelfde droom had. In droom waren hij in het achterhuis start en alle onderduikers staan voor hem, starend in zed, ziegen allemaal tegelijk. Help ons, we kunnen niet weg, we zitten vast. Die medewerker stopt na 2 weken, hij ken het niet meer. In 2023 vorig jaar dus gebeurt iets dat zelfs de meest sceptische experts doet twijfelen. Een groep scholaren bezoekt het museum. Normaal schoolreis, niks bijzonders, maar wanneer ze in Agnes kamer zien, beginnen drie meisjes tegelijk te huilen, alsof ze iets willen dat ze niet kunnen stoppen. Die leraar brengt ze naar bitten en wanneer hij ze vraagt wat is, ze gaan ze alle drie hetzelfde. Ze was daar, ze keek naar ons, en ze was zo verdrietig, zo verschrikkelijk verdrietig. Die leraar in Nocturman, in geschiedenisleerij, niet in spoken geluid, vertelt later, ik zag het in hun ogen, ze hadden echt iets gezien, iets dat hen raakt op een manier die ik niet kan uitleggen. En eerlijk gezegd toen ik terug ging naar die kamer, voelde ik die zorte, alsof de lucht zelf verdriet uitstrolt. Als dit verhaal hebt gehoord en gij uit het Anne Frank Huis hebt bezocht en iets vreemds hebt deel het, vertel het, want deze verhalen verdienen gehoord te worden, niet om en te sensationaliseren, maar om te erkennen dat haar aanwezigheid op welk manier dan ook nog steeds voelbaar is, en aanhoudt. Sommige plaatsen vergeten nooit, sommige verhalen eindigen nooit, en sommige stemmen blijven eeuwig fluisteren in het donker. Bedankt voor het luisteren, en wanneer ge langs de Prinsengracht loopt nachts, en ge ziet in licht branden op de tweede verdieping van nummer 263, bedank dan dat het museum gesloten is, dat niemand binnen zou moeten zien behalve misschien in mest dat nog steeds schrift, nog steeds hoopt, nog steeds weigert vergeten te worden, en misschien, heel misschien, schrift ze dit moment op dit moment waarop naar haar kijkt, en naar jo terug kijkt wachtend, altijd wachtend, om haar verhaal te vertellen aan iedereen die